have you been? How have you been? Now I am I am visiting a business trip in Vĩnh Long province. Hmm. Yeah. Do you know Vĩnh Long? Ah, no, I've kind of heard of it. I've never been in Vĩnh Long before. No, to be honest. Business trip. What is the trip about? I remember from our previous conversation, you work as a research in Passer Yes, that's clinics. right. Yeah. Um, I this week I have a trip to monitoring monitor uh, trial clinical research project on hand, foot, and mouth disease vaccine. Hmm. Yeah. Okay, so why do you have to go to Vĩnh Long? From my memory, you station is around the South area. So why do you have to go in there to have a trial? Why don't you trial in the South where you actually live? That I would like to explain detail the responsible area where my institution um, manage Mm-hmm. uh, include southern region of Vietnam, and in southern region include the southwest and southeast region, and Vĩnh Long belong southwest region, and um, uh, I I conduct the visit. I conduct to visit Vĩnh Long because Vĩnh Long is a main site uh, Right. to conduct trial clinical research on vaccine. Hmm. Yeah. And in Vĩnh Long, we collect uh, research subject to to injure trial vaccine and mm, follow the uh, follow the reaction uh, reaction with vaccine and disease. Hmm. Yeah. Yeah. Well, you mentioned about a trial. Is there new medicines? I remember from our last conversation, you mentioned about dengue vaccine. Is that the one that you're going to trial about or a different one? Different. Um, now I responsible dengue surveillance and we will conduct another trial vaccine research project on dengue. But previous time I used to respond uh, responsible sorry used to work hand, foot, and mouth disease, Mm-hmm. and the previous project last uh, uh, 3 years. Right. Uh, yeah, it 3 years. Okay. Yeah. Sorry, I think I couldn't catch that. You mentioned what kind of project that it took you 3 years for research? Is that the dengue Mm, or the male hand disease? um, depend on the process of research. Sometimes mm, sometimes they can extend Right. 3 or 4 years, but some other projects maybe extend 5 or
more and more. Right. Could be It's longer. Depend on the complexity of the research project. the example the COVID COVID-19 vaccine in Vietnam. It Okay. can uh, 5 years. Right. I also uh, I also test passed in the COVID-19 project. Okay. Before I'm keep going with a lot of questions. It sounds like I'm just bombard you with a lot of questions. Just want to slow down a bit and double check with you. Is there any particular topic that you want to discuss with me today or talk with me today? Otherwise, I'll just keep bombard you with question again, or you can just question me. Um, I uh, I think we can both. I I feel confident and comfortable when you ask me some question about my Okay. job, my work, and I also want to discuss some other topics such as I such as the um, mm, uh, I don't have particularly topics, but I think I want to practice um, speaking and critical thinking skill. That. Yeah, no worry. Don't get me wrong. All I want to help you is the same thing. And normally, one of the way that I can help you think in a more critical thinking is ask you a lot of questions regarding to your professional, but is also during that time, I also encourage for you to ask question back to me, just so we can have just make our conversation a bit more enjoyable. It's not like I'm trying to testing your knowledge and it's really stressful. Sometimes when I can read in the face of the person that I'm talking to. So that's why I'm just trying to line it down a bit by do you have any question that you want to ask me to bracket a That bit? Hmm. Right. So do you have any question for me? I have a question. Yep. I saw the biography on a Better Vietnam website, and and do you have recommend or do you have advice for healthy lifestyle, such as the way you spend to work, uh, uh, go to gym or um, sport activity. Okay. It's more like how do you want to maintain your health? So there is a lot of perspective regarding to that. A lot of people want to increase their muscle mass. A lot of people just like me just want to engage in activity so I can help my muscle keep maintained and it's not being reduced because a lot of time when you just work in the office environment, you just sit around a lot for a long hour, but sometimes 7 or 8, sometimes 10, 12 hour a day. And by sitting like that, a lot of muscle that supporting your body to move around the house, it being contract and it's not being developed. And by doing something like that, is you send a signal to your brain that I'm not going to use those kind of muscle, and
your brain will not gonna send nutrition to neutral or or maintain of those kind of muscle. The really easiest example to seeing that, let's say if you broke your hand and you have to stabilize your hand, you cannot move for let's say 1 or 2 months. When you remove the stabilizer, your hand feel really weak, and you have to re-practice again. You Sorry. have that's all good. You Yeah. have to re-practice again to regain those muscle that you have lost. Um, my strategies is the way that I design my workout routine is I do about I think 15 exercise, but those 15 exercise that require all of my muscle to reactivate and it maintains. And I'm more lean towards weight lifting rather than just doing cardio. Because when you just focus on cardio only, you kind of losing your body mass. It still have some other muscle that being trained for, but it's slimmed down. I don't want my body look a bit flimsy. Have you, if you watching video or sport regarding to all of the athletes they doing marathon, they look really tint. But if you looking for video of all of the athlete that they do in short span, like 100 meter or 200 meter runner, they look really bulky. So I'm more leaning though in a short runner distance. Does that make sense? Yeah. Yep. Um, I, I really want to improve my body, my health, because I feel my health status uh, uh, is not good, and I get cast up in my work, and I often lazy to go to gym or Yep. yeah do exercise. Yeah. Well, it's a default thinking of a normal human behavior because as a primal animal, we kind of tend to not do anything just to waste energy. So our default behavior is to like rest all the time and being lazy just to conserve conserve the energy. Yeah, so the way that I'm doing it, it's just kind of force myself to do it daily. Um, I haven't, to be honest with you, I haven't exercised in the last 3 months since I moved to my new house because I store all my gym equipment in my garage. But I'm trying to finish my renovation and unpack all of that in the next maybe 2 months. But I'm trying to keep consistently with my routine. I'll do 3 days of exercise only, and one session it lasts about 45 minutes, and it consists of running, weightlifting, and that's it. So I'm not sure with the how you design your program. You can search a lot of it on YouTube, but the idea is you should make your time. You try to do is the same time every day. It's like me when I was practicing, I do it every maybe 5:30 in the morning, and I finish at about 6:30 in the morning. And after that, rest, shower, have smoothie, and go straight to work. So if you can do it like repeatedly every day, it should become a behavior. When you should wake up, you should do it like as a second nature. So you don't have to think about it. Or it may be in the beginning, don't try to push yourself too hard. Just
go slowly a bit, and then when your body get used to it and you pick up to the speed, you can increase it faster. And Yes. depend on how you want to, your body to improve, you can change your diet. But with regard to the diet, I think the thing that going to benefit for you the most is you cut out sugar in your diet, and you should eat more meat rather than veggie, and you cut a bit back with rice. Because the thing that I noted the most, that from my daily diet, since my mom and my dad visit me here, they just cook meal at home for me. If I eat Mm, more rice, I feel hungry really quick. If I eat like more rice about like 6 p.m., about 9:30 or 10, I'll feel hungry again. But if I mm, eat less rice and eat more meat, I'll stay full for a longer period of time, and I don't want to feel like I should have a snack later on at night. So it saved me from there. And when you eat a lot of meat, it have a lot of condensed nutrition compare you to if you should eat rice only, or you eat more rice. So yeah, so that my yeah. perspective. I can give you some, maybe a video about exercise, but you can search a lot of it on YouTube. But the channel I'm watching it is all in English only. Can you wait me a minute? I have a Sure. call. Yeah, I finished. Yeah, all good. I'm just trying to search for the video. I can send it to you to activate. Thank you. I agree with you. Daily diet, very important Yep. to improve the health and the body. And I, I prefer to home cook, but my, uh, my job character Hmm. have to move a lot, and I unable um, to cook every day. Yeah. Yeah, I'm in the same boat. But the cheating way that I'm doing, I'm not sure how it's gonna work out. But with me, I'm buying um, beef. Like I'm doing steak. I'm eat steak or pork every day. I just skew it or put in the air fry. It only take about like 10 minutes for me to do it, and I'm seasoning it with salt and pepper only. So it really Mm, not take me that much time to do it. Yeah, it's gonna be feel weird in the beginning, but the more you do it, you get used to it. And I don't really tend into. I'm really basic. I'm really easy to be raised. Um, I don't eat fancy food. I'm just eat to be full and I can survive. So I'm really boring in that kind of perspective. Yeah. So yeah, it's hard. I'm not sure. Like, I believe there's some kind of program in Vietnam where you can subscribe to it, whether you pay a fixed amount of money for a month, and then they send you the food designed specifically for your need. I'm not sure whether that's still available, but I think they do that. I think those like home meal cook as well. Yeah. Can you hear me? yes. It's a bit of Yeah. technical difficulty. I hear you. And
Mm. I think I should uh, spend some amount money um, to build the diet Mm. diary and food. And I sometimes when I cut cut up my work, I you understand? Yeah. Cut sorry, I know, cut up my I know. work. I've been there. I've been there. So I'm not that kind of feeling. You can never catch up with your work. You can never catch up with your work. It's always a lot of work for you to do. So you never catch up, Yeah, bro. and I eat um I don't eat on time on schedule and but sometimes I eat um, I eat um, fully nutrition Mm. mm, and nutrition and uh, science. Yeah. Hmm. Well, the thing is, I think from my perspective, there's something that you need to take supplement for, like fish oil, vitamin A, vitamin D. I'm not sure because I'm here. When I'm in Australia, I'm not exposed to the sun a lot, but I think it's potentially different for you if you live in Vietnam because you expose to the sun a lot, so you don't need vitamin D. You need magnesium, vitamin C. What else? Turmeric. The white up that I design my milk is in the morning I drink smoothie as well. Yeah. So with smoothie I have milk, oat, protein, frozen fruit, all of the supplement I just mentioned to you. I just really focus on the supplement that I need. I do not buy the multi supplement because it's not sufficient and it have some filler in there. Um, what else? Collagen. 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 Oh, Yeah, like I'm drinking collagen, but in a tablet form. It's not in a liquid because liquid is really expensive. And is well, a lot of it have just sugar in it to make easier for you to digest. But if you drink collagen in a tablet, you put in a smoothie, like you turn on the blender, it just break it all down anyway, and it will be easier for you to consume. So no issue with that. And with I believe you work in the medicines field, so you know that with a lot of supplement, it really cheap. You don't need to go buy brand. You should need like what kind of the ingredient in there, and it's produced in a safe way. Good enough. It's already good enough for you already. So you don't need to go with brand, this brand, that brand. It's just waste of money. Hmm. right. I think I have a good measure uh, uh, to apply in Hmm. my daily, and I will provide meal every morning Hmm. and buy some vitamin Hmm. C, D, K, and collagen. Yep. Yeah. Yeah. Um, and I'm not sure how old are you, but I think when I'm getting to my age, I don't feel like to eat more at the moment. I used to eat like drink smoothie, eat lunch, and then have dinner. Now the lunch is actually out of my picture. I don't eat lunch anymore. I just drink smoothie in the mornings just so I can have energy feed up to me, and then coffee. Yeah, and then another cup of coffee at lunch, and then that's it. I'm all set for the whole day. And when I get home, I have dinner about like 6 p.m. So because I forgot how. I'm not sure whether I should ask it because I'm not sure how.
old are you at the moment? Potentially, you might need lunch. But later on, I should notice that the more I'm eating, the more weight I'm putting on. And it's like, no, I don't want to gain more weight. I just want to maintain my weight. So I should cut down. So I should pay attention to it. I don't actually do micro management with my nutrition. I mentioned before I should eat a lot of meat. And up until I think that I'm full, I'll just stop. So that's the benefit of it. But with rice, I'm not sure when I eat rice, I don't feel like I'm full at all. Like even though I'm full, but I don't feel that I'm full. But when I eat meat, I'm full and I'm actually feel that I'm full. Does that make sense? That Yeah. I I I because in meat has a lot of protein, Hmm. so protein can help us uh, 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 can help us to um, it can um, uh, energy and um, energy. Yeah. Well, yep. And the thing is just start to do it. So you do little stuff by every day and you build up the habit rather than you doing nothing. Okay. So want to get back with us topic again. So are there any change or anything new that you learned in the last time I see you, except from the thing that you just mentioned to me? Everything in your life. What have you learned? What new stuff have you learned so far? After previous lesson, I I learned some how to answer some question and um, a little bit critical thinking. Mm, Yeah, and I very surprised when you when you answer uh, some question or address some issue, some problem, and your background uh, in medical health, but you have a lot of information and diversity um, diversity um, thought thinking right. on yeah. I very surprised and I What was that? What was that? for example uh, the your opinion on washing hand or solution measure or Oh, solution to prevent COVID-19 that how to wear mask you remember yep, I do. that a lot of because I sometimes I think I am a medical no my specialize in preventive medicine yeah and but I don't know more detail more insight Right. that right but you have So and no, go ahead. and I also told with my friend my a better Vietnam member of my team uh, Mm. Victor Thiến had a lot of Opinion. experience, opinion and You experience. should have a lot of opinion about different shit. Okay. So you mentioned that it helped you change in the way that you're thinking about a problem. Can you explain a bit further to me about that part? I'm curious, quite curious about it. mm, I I think you have to side uh, uh, uh,
to sign up on um, sorry I I think you have new observation, new. Hang on, I don't want to cut you off. Okay, Should you wait a minute? Yeah. okay. Sorry, All my good. colleagues, my colleagues asked me some information and I have to address. But now I take off my work and I can join learn because in Vietnam you can take off half past 4 p.m. Right. Am I to say? Yep. Um, no, I have no issue with that, so don't worry about it. So my question was, you mentioned that you learn how to think about stuff a bit more critical way. Can you explain that further a bit? Not about me, about you. Uh, I So what did you do differently? I I uh, when I address some issue or problem, I will think two side, and I will I will see inside 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 of issue, and mm, I but I don't apply I don't apply more the way of critical thinking on my life Hmm. in my life. Sorry. So good. I think potentially the difference between you and me is I just have advantage that I read more book and I listen more conversation about everything compared to you. And due to that, due to me being exposed to a lot of information, kind of have a lot of angle, a lot of point of view compared to you. I remember when I was young, I was the same as well because of my knowledge. I did not have enough knowledge, and because of that, I was thinking like I know it all, I know everything. But now, due to constant update with information, it's just shit. I don't think I'm good enough. I never know. I never like know. I can't know everything. The, And because of that, it just forced me to keep learn more, and keep trying to look thing into a different perspective. So
Yeah, that's just it. I have the same feeling, and I always feel I don't have enough knowledge. I don't have enough information uh, to 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 address Hmm. any problem, and I have the same. Okay. Yeah, I'm really surprised that you mentioned that even you admit that you do not think in a better way, even though you in a professional in a medical environment, but you do not think that the way that I think is really surprised me. A lot of people don't want to admit that shit. Even though I potentially, if I were in the same similar situation, I'm not sure whether I'm gonna admit it or not. But yeah, give you a lot of credit for admitting that. So anyway, um, so apart from that, is there any other news, any other different knowledge that you learn that you want to share? Any milestone, any disease that you help to contribute to prevent? Well, since the last time we talked. Um, I don't have more new knowledge or information or um, lesson learned Hmm. from previous lesson, but I continue to focus on climate change and Delhi, Yep. uh, and um, we had some projects on dengue and climate change in the future, and I prepare some contract, some proposal to and document and relative document uh, to pre- um, to present on um, workshop and coherent in this year. And in October, we had a big coherent in my institution on on partner in a partner institution all over the world will come in my institution um, to organize a meeting on on TG and mm, and and many uh, many mm, uh, many areas. Okay. Mm. So now get back to the. I'll just say it a short word for male disease. So I don't want to say the long word for that. From our previous conversation, you mentioned that the male disease is gonna spread the stronger during the humid season. Apart from that, and I know that you have to be clean all the time. Have you have any observation to the patient? What can they do to stop that from happening in the easiest way? I know, like apart from washing hand, try to be careful. What else do you think that could help That resolve the um, issue? besides washing hand, some a clean environment and surface and we can do some we need to enhance enhance the quality of treatment in uh,
in private private clinic and hospital in district level. Yeah, because many hand, foot, and mouth disease case will be severe and mm, and can die in uh, can die when they um, treat when they do treatment in um, clinical hospital in uh, district level. Yeah. What do you mean by improve the quality of treatment? I think, what do you mean by that? Yeah, That and we need to organize many training section and guide to guide to how to diagnosis and tr- how to treatment, how to follow up mm, hand, foot, and mouth disease case, and we also need to prepare enough medical equipment, um, the ring, the room, and um, and the room that yeah. I'm just trying to have some research about the kind of disease. and in Vietnam we still have approved the license of vaccine and the the hand, foot, and mouth disease vaccine don't available in Vietnam. What is not available in Vietnam? Vaccine Oh yeah, no. I'm just thinking. So now I just think about a topic here. So normally we have two different type of medicine. For example, you have in here we have Panadol and Paramax. Panadol is the first, or Terranon is some kind of the first company that they do research and development successfully in the beginning to have those kind of medicine to ease the pain of the patient, but over time that license from private it become to public, and there's some smaller company that being subsidized by the government. So we have Paramax, which is completely cheaper for public to buy. For example, with Panadol, in here you have one, I think about like 15 tablet, cost about like $10, $10. But with Panamax, I can buy the whole box of about 100 tablets by like $4 only. It's still effective. So now I'm gonna ask you the kind of similar question. In Vietnam, do we have those kind of solution? Because from my dad, he live in Vietnam, and then he's saying that if you buy medicine produced in Vietnam and it have a brand in Vietnam, it's not as effective as the brand that being made from international. yeah. Sometimes when you're drinking the medicine that produced by state or locally, a lot of time it cause more harm than good. I'm not sure how true it is because, well, I don't know. And people always prefer to have medicine made from US, UK, should not make in Vietnam. It's just like I feel a bit sad about that.
What do you take? What is your take on that? That in Vietnam, when you need to medicine during, and you can buy you can buy it in any um, medicine medicine shop, and you don't need prescription Prescription. that prescription that, and I think this is not is not good and not good for your for health, and many negative impact through through this situation can affect the the health human. Mm. Yeah. No, I think you misunderstood my question. My question is, we have a kind of medicine that it had similar ingredient. It just tweak the amount of ingredient a bit. Mm. And we have some made in Vietnam, and we have Mm. another kind that make in international. I'm talking about the effectiveness of Vietnam medicines because Ah, I keep hearing that Vietnamese medicine is not there. It's not good compared to the Western medicine. That's what I'm trying to I say. I don't know the quality of medicine in Vietnam and international, but I also receive many feedback, many information from my patient and my family, and a lot of people said the same Yep. the same view that, and they often order international medicine, um, and prefer to use international medicine than Vietnamese medicine. So yeah, I don't I don't know. So that's why I'm asking you. So do you have any, well, I any I think experience with that? that experience, I think just uh, believer, just trust and believer, and uh, but I believe that some Vietnamese medicine has many advantages, and uh, and good, good than international medicine. Yeah, I hope to I hope to think about the same as well, but I haven't experienced it before, so I'm not sure. I'm not sure whether they have placebo effect or not, because whenever there's something made in Vietnam compared to something made in Western, it's like, nah, made in Vietnam is shit. But Right. sometimes I do have really good experience with product that made in Vietnam. For example, I have the warmer um, bình thủy á. Bình thường. Bình thủy ở Việt Nam xài số một, đúng ngon luôn. Dạ, anh không biết cái đó tiếng Anh gọi là, anh xài bình thủy của Việt Nam không à, xài tốt lắm. Của hình như của Rạng Đông thì phải, anh xài của Rạng Đông á. What else? There are a lot of um, I think skincare Yeah, solution that make from Vietnam is quite good as well. Especially, I think you have turmeric cream, which yeah, kind of is good as well. It help you heal scar, and the price is surprisingly cheaper. yeah, But I in another thing that I'm thinking as when you buy medicine, even same here, I'm more about focus about the ingredient in the medicines. Sometimes they potentially have a different ratio between
the main ingredient, but it's kind of the same. So I'm thinking it should have some kind of similar effective. That is just from my point of view. I'm not sure how it is. That and it just in my opinion, many Mm. people believe that the expensive price, expensive price uh, will be better Mm. than cheap and and mm, produce a product made in US, made in Western, and will be famous, will be effective than. Yeah. uh, So I'm not sure. So, but I've have experienced firsthand the medicine like I was trying to say earlier, Panadol, Teranol, and Paramax. Well, I like Panamax the most, and it's the cheaper one, but it's really effective. mm, I have no issue with that. Also, another question I want to ask you: what is your take between Western medicine and the traditional medicines? Traditional yeah, medicine, giống như thuốc thuốc bắc á, nam, thuốc dạ. biết đó. I'm not sure, but I've heard a lot of good news, a lot of good feedback with thuốc nam. Anh không biết cái thuốc nam tiếng Việt là gì, tiếng Anh là gì. Herbal, Ờ, herbal, thảo dược, herbal là thảo dược. yeah, herbal Nhưng mà medicine. anh chưa có bao giờ nghe gọi là cái herbal medicine. Không, hình như cũng có herbal medicine. Okay. What do you take on that? I prefer to use herbal medicine Yeah, that and I because it's not it don't have more more tự nhiên em lại quên cái từ này. side effect. That side effects, yeah, Yeah. and from natural ingredient. Yeah, uh, I think the same too. I think the same as well. So when you drink herbal medicine, those kind of, from my perspective only, those kind of medicine that being produced for like thousands of years already, and it should pass from generation to generation, up until some point that I'm not sure. I think due to marketing or something, those kind of the doctor in that profession it just gone away. And I think the process of getting all the herbal ingredient is quite hard. So it just started to die out slowly compared to Western medicine, because Western medicine is more concentrate on the ingredient, and they can make it in the factory environment faster and easier. But I always have a good spot for herbal medicine, because as I'm trying like to say earlier, if something that have been existing for thousands of years, it have a track record, it must be good. But it's also depend on the person who do it as well, because sometimes you have some wacky doctor that gives you some wacky herbal medicine. It do more harm than good. Does that make any sense? I yeah, I think this topic very in exercise and interesting, Yeah, and I don't before I don't thinking more about this topic, but I think I will collect some information yeah, and conduct some survey to yeah, Vietnamese people and ask them why you prefer to use Western medicine that and how do you feel mm, herbal medicine, yeah, and we can discuss inside yeah. uh, in the next lesson because I really love this topic.
Yeah, well, because as I'm trying to say earlier, because herbal medicine it exists for like thousands of years. I think the only downside of it is it's just hard to collect all of the necessary ingredient just to make up like cái gói á. Với Yeah, lại nấu when you produce herbal medicine it takes a lot of time and yeah, effort for you to yeah, like sắc một cái chén thuốc ở đây nhiều khi mấy tiếng đồng hồ, còn mua yeah, thuốc tây ở ngoài có một viên uống cái bát cây xong. yeah. Nhưng mà cái herbal Not medicine is convenient, yeah. cái herbal Inconvenient. medicine nó không có side effect, hoàn toàn không có side effect, nhưng mà nó lại mát nữa. Dạ. Ừ. Tao qua Thêm thấy một tao cái, qua mày thấy cái sorry, thêm một cái nữa em rất là thích là châm cứu á. Em biết châm cứu không? Anh biết chăm cứu nhưng mà cái tech của anh chăm cứu nó lại khác, tại vì anh nghĩ chăm cứu á, là nó mask cái problem thôi chứ nó không có chữa. Là nó giống cái chăm cứu là nó giống như theo anh nghĩ là nó giống như nó giảm Triệu đau chứng. thôi. Nó chỉ là cái cách giảm đau, giống như chích nó vô là để nó là tê liệt mấy cái thần kinh đó để mình không có cảm giác đau nữa, chứ thực sự nó không phải là chữa. Cái đó là anh nghĩ thôi nha. Đúng rồi. Thực ra em cũng không có rành lắm. Thực ra là nó em nghĩ là cái cơ bản mà cái bên ngoài thì mình sẽ nghĩ như vậy, Ừ. nhưng thực tế là bên trong thì cũng rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là em cũng thấy là đó là một phần của cái châm cứu, là nó tái đi tái lại nhiều lần và họ phải thực hiện nhiều lần, thì đó cũng là Ừ. một cái suy nghĩ của mình. Tuy nhiên là hồi em cũng rất là thích châm cứu và em cũng từng 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 châm cứu một thời gian. Tuy nhiên là giờ chắc là lâu rồi, chắc không ai dám để cho em châm cứu nữa. Rồi anh cũng biết, thì mẹ anh cũng rất là thích chăm cứu, nhưng mà thì đó, thì theo cái anh nói vậy á, là tại vì thường thường chữa bệnh thì nó phải biết là nguyên nhân tại sao bị bệnh. Giống như là anh bị ở nhà anh ba anh hay bị đau lưng á, đau đau lưng, đau cái dưới lưng á, dưới thắt lưng á, thì thường cái đó là do mình không có đủ, tại vì do mình ngồi nhiều á, rồi cái muscle để mà nó support cái lưng của mình nó không có được phát triển nữa, khi bắt đầu nó bị xuống cấp á, là nó dễ bị đau lưng. Thì chỉ cái đợt đó anh bị đau lưng cực kỳ, cái cách anh làm á là nó có, anh chữa bằng hai cách. Là anh tập deadlift. Em biết deadlift phải không? Ừm, Thì tập em biết deadlift, ạ. thì nếu em search ở trên trên mạng á, thì nếu mà tập deadlift á, thì nó lên cái cách tập, thì tập cái đó là nó reinforce lại cái cơ lưng dưới của em với lại cái cơ đùi cơ hông á, là để cho nó nó phát triển cái cơ đó lại. Cái thứ hai á là do cái nệm của mình nằm, tại thường thường cái nệm của mình nằm á là do cái cách thiết kế của nệm nó sẽ khác. Là mình, cái hồi xưa của mình là do primal á, là thường thường cái cách mình nằm là để không có bị đau lưng á, là mình nằm flat luôn. Mình nằm cái nệm nó hơi cứng á chứ không phải nó mềm. Còn nếu mà mình nằm theo cái kiểu mà cái nệm nó mềm á, là cái khi mà mình nằm ở cái xương của mình nó không có được hỗ trợ, là nó sẽ bị đau lưng. Thì cái cách mà anh chữa là có hai cách, là anh tập cái deadlift với lại anh đi anh mua thêm cái nệm cao su non á, thay vì nệm lò xo. Thì khi mà anh làm xong là coi như là anh hết đau lưng luôn, coi như là cái bệnh đau lưng là biến mất hoàn toàn mà nó không còn xuất hiện nữa. Cũng hay nhỉ. Chứ nếu mà cái cách mà nằm mà cái nệm đó là cái nệm bình thường á, nó nằm xuống nó mềm cực kỳ, em cảm thấy thoải mái, nhưng mà thực sự nó không có tốt. Nó giống như là cái cách mà em đi giày á, thì cái mà hồi tiền sử của mình á, ủa bây giờ em muốn nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Thôi không, tiếng Việt cũng được anh ạ. Tại vì thực ra là em mấy cái này nhiều khi em nói tiếng Anh là nhiều khi em là không có hiểu hết toàn bộ á anh, kiểu vậy. Ừm, Cái kinh nghiệm. ờ, thì cái cách mà em để cũng một phần là chữa đau lưng nữa, là khi mà em đi giày á thì em không nên đi giày có lót đệm chân nhiều, nên ít thôi, càng ít càng tốt. Tại vì khi mà em đi bằng chân không á, thì cái chân của em nó sẽ phát triển một cách đầy đủ hơn so với lại khi mà em đi đôi giày mà nó có lót chân nhiều. Lúc đầu em sẽ không quen, nhưng mà em đi một hồi nó sẽ quen. Tại em đi như vậy giống như là em dễ bị mất thăng bằng nữa. Anh nói Giống vậy như dễ đi hiểu giày không? cao gót, kiểu vậy. Dạng dạng gì cao gót em đi về cái chân em rất là đau. Thì cái này á là cũng project ra cái dạng mà
Giống như tinh tinh được á, tại vì hồi xưa mình đi là mình đâu có đi giày mà lót giống như bây giờ đó, Dạ, mà mình cứ đi hoài luôn, cái chân mình rất là khỏe. Nhưng mà kể ừ, từ lúc mà có mang giày hỗ trợ đồ này nọ đi á, thì có nhiều bệnh liên quan tới chân nó sẽ bị. Thì khi mà mang đi mà giày nó bó quá, nó cũng bị nhiều cái là chân em sẽ bị nổi mụn cóc nè, nó bị lở nè, rồi nó bị ờ, nói chung kiểu là như nó bị nhiều thứ lắm, so với là nếu mà em đi chân không hoặc em đi cái giày mà nó không có, nó ít nó ít mấy cái miếng mút lót ở dưới á. Ừ, dạ, đó. Rồi còn một cái sự khác biệt nữa là nhiều bạn á là mang giày chạy nhưng mà để đi bình thường thôi, thực sự cái đó là không có tốt. Tại vì nếu mà em không nếu mà em để ý những cái đôi giày mà thiết kế để chạy của Adidas á, cái giống như cái giày ăn gian vậy đó, là tăng chiều cơ cao. bản không phải tăng chân chiều cao là khác. Cái giày đó cơ bản anh có những cái đôi giày chạy nè, cái giày đó cơ bản khi mà em đứng ở cái neutral stance á, lúc nào nó cũng khiến em nghiêng về phía bên trước để chạy cho nó dễ á, là để ăn gian á, là kiểu nó kiểu nó Em nó hiểu. cho em chạy nhanh hơn á, chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà những cái đôi giày đó mà em sử dụng để em đi hàng ngày á thì nó lại có tác dụng phụ, là nó không có tốt chân cho em nữa, là cái chân em nó bị Tự nhiên về phía trước lại ờ, nó trộn bị trộn về. nó bị trùng xuống á thì nó sẽ không tốt. Dạ, Ừ. Bữa nào thử đi. Với lại dạ, ở để em nhà, thử. ở nhà á thì nên nên đi chân không càng nhiều càng tốt. Còn đi làm thì bắt buộc phải mang giày, mà mua mua giày là phải đúng size, không được bự quá mà cũng không được nhỏ quá nữa. Mà mua cái giày nào mà nó càng Đơn giản này, kiểu như hả, là nó nó đơn giản á, thì thường cái ừm, anh gọi là giày đó là minimalist á, nó kiểu nó gần như là nó phát luôn. Ừ. Nhiều khi có nhiều bạn á, thì anh thấy có nhiều bạn hay nói là kỳ trước mẹ anh cũng vậy nè, mang giày xong kiểu đi đau chân rồi sao, ủa sao không biết giờ này đau chân quá, thì em mới hỏi là mẹ mang giày như thế nào. Tại cũng có nhiều giày á, khi mà em coi á trong cái giày, cái thiết kế của nó sẽ khác, tại có mỗi chân của mỗi người nó sẽ có cái khác nhau, thiết kế khác nhau. Mà thường thường anh thấy á, chân của người Việt Nam mình là cái khúc đầu á, thì giống như là cái này là cái chân của mình, cái khúc đầu á thường thường nó sẽ bè ra, nó rộng ra. ừm, Nhưng mà có nhiều cái đôi giày nó thiết kế cho phương Tây á, là cái đầu nó có hơi hướng chùm vô lại, là nó bó cái khúc chân trước này, này thì nó dễ bị đau. Đó thì mỗi khi mà em mua giày á là em nên thử em đo coi coi là nó có hợp không, nó có bó không. Tại mỗi người nó có shape khác nhau, mà những cái đôi giày nó bán ở ngoài như vậy á là nó giống như cái số đại trà vậy á. Có những giống một thêm một cái ví dụ nữa, nhiều khi em mua cái áo nó cũng là size S luôn, nhưng mà cái size S đó là kiểu của người đô con sẽ khác, mặc vô nó sẽ khác, cái người mập mặc vô nó sẽ khác, cái người ốm nhom mặc vô nó sẽ khác. Ừ. Thì bởi vậy khi mà anh mua là anh sẽ coi những cái dòng đó, thì thường thường giày chạy của anh là anh chỉ hợp với lại Salomon thôi, là cái đầu nó hơi bự bự ra, còn Adidas thì cái đầu nó hơi chùm chùm vô xíu, mang nó bị đau. dạ. Ừ. Có Tạm nhiều anh cái là cũng nó không thú vị, mình không có để ý thôi. Nếu mà để ý là nó ý là giả sử như là cái giày chạy anh nói thì em có thể tại sao mình lại không không biết, ý đó là không biết là cái cách nó thiết kế là như vậy để cho mình trồn ừ. phía trước để mình chạy. Không không nghĩ tới khi khi nói tới tại sao mình không biết nhỉ, kiểu kiểu như là mình không để ý em kiểu vậy, Ừ. Tại vì đau chân rồi kiểu cho mình nên mới thấy để ý. những Bị cái hết mà rồi. thực ra là nó ở xung kiểu vậy. Ừ. Tại anh bị đau chân rồi cho nên anh biết, cho nên là mấy cái này anh cũng để ý kỹ. Ừ. Ok, rồi còn câu hỏi gì nữa không? Cho cái này em hỏi tiếng Việt luôn, anh có cảm thấy là khi mà mình làm một công việc đó ờ, nó kiểu như là mình làm lui làm tới một công việc đó anh, và mình thấy mình không có phát triển lên nhiều á, kiểu như mình không có, mọi thứ của mình nó cứ vậy á anh, Ừ. thì anh có lời khuyên gì không anh? Mình có nên dừng lại để mình đi học hay là mình như thế nào đó không anh nhỉ? Tại vì thực ra là Thì em phải rất là yêu thích công việc này, nó rất là phù hợp với cái chuyên môn của em đi học, kiểu vậy. ừ. Mà em nghĩ em có nhiều thời gian rảnh ở trong công ty không?
cái lúc em làm sao em cảm thấy có nhiều thời gian rảnh không, hay là lúc Mấy nào cái cũng đoạn này bận? có gì hồi chứ em đừng có đăng lên đó Thôi anh không hỏi nữa, anh không hỏi nữa. Tại vì anh không biết, tại vì cái cách mà anh làm, cái cách mà anh thiết kế cái công việc của anh á là nó rất là khác. Tại vì anh làm ở công ty vậy á, nhưng mà về nhà anh vẫn còn làm những cái chuyện khác của anh nữa, cho nên ừ. là anh, sao ta, thì cái prioritize cái công việc của anh á là cái công việc chính của anh á, anh yêu cầu cái công việc chính của anh á, lương thì nó cũng không quan trọng đối với anh lắm, nhưng mà quan trọng á là anh đi làm anh phải thoải mái. Khi mà anh làm anh thoải mái vậy về, anh có thời gian anh research, anh học ở trên công ty luôn, rồi anh về nhà anh không có bị stress á, rồi anh có thể tập trung vào những cái việc khác của anh nữa. Thì cho nên là anh thì thường thường anh có ba bốn việc lận. Thì việc ở trên công ty được cái á, là ok, mình biết chắc chắn á, là sau khoảng nhiêu đây tuần, nhiêu đây tháng là mình có nhiêu đây lương, là mình đủ trang trải cái này, mình đủ cái budget của mình rồi. Rồi về nhà mình làm, anh làm thêm những cái của anh, sau này anh invest, anh đầu tư cái này, anh đầu tư cái kia, anh có thể mua cổ rồi hoặc là mua nhà, đủ thứ hết, anh có thể làm nhiều thứ. Thì những cái đó là khi mà em lúc đầu em mới làm á, thì cái thu nhập của em nó sẽ không ổn định, nhưng mà được cái công việc chính của em á, nó hỗ trợ nó hỗ trợ cho em để em xây dựng cái nền tảng của em để em làm những cái chuyện khác. Thì cho nên là hỏi đối với anh câu đó thì anh cũng không biết trả lời sao. Anh đối với anh nó không quan trọng, anh chỉ quan trọng là những cái công việc đó anh làm anh có thể um, trang trải chi phí để anh theo đuổi những cái công việc khác của anh không. Ờ. Dạ. Rồi cái lúc mà anh làm như vậy, làm ở trên công ty, anh cũng không có ngồi không nữa, anh lúc nào anh cũng mày mò nhiều cái để anh cải thiện cái công việc của anh, rồi anh đưa những cái ý kiến cải thiện những công việc của anh lên cho cấp trên thấy, rồi bắt đầu thăng chức, tăng tăng lương, rồi kiểu um, tăng thêm. Nói chung là do anh làm những cái vị trí nó quan trọng hơn. Thì cái đó là Dạ. anh suy nghĩ như vậy. Ồ, Chứ mà dĩ em duy nhiên trì được cái thói ừ, dạ. không, ý anh nói là tại vì nếu mà em làm vô mà em cứ, tại vì ngay cái lúc mà anh vô làm luôn á, là nếu mà anh cứ làm những cái việc của anh hiện tại, ngày này qua ngày kia, ngày này qua ngày kia, anh không có suy nghĩ làm sao để anh cải thiện cái công việc của anh lên á, thì anh thấy anh cũng dậm chân tại chỗ rồi. Giống như cái công việc của anh Dạ. hiện tại á, thì vô thì nó cũng làm một số cái công việc này lặp đi lặp lại, từ ngày này qua ngày khác, từ ngày này qua ngày khác. Nhưng mà cái cách anh thay đổi đó là anh tìm cái cách để anh làm cái công việc của anh một cách có hiệu quả hơn. Thì anh cắt cái thời gian đó lại, rồi anh dành thêm nhiều thời gian để anh học thêm những cái khác để anh cải thiện cái công việc hiện tại của anh hơn hơn nữa. Bởi vậy Dạ. trên công ty của anh, cái cách mà anh làm việc nó hoàn toàn khác 100 so với những người khác. Tại vì khi mà em vô những cái công ty mà làm thì thường thường người ta sẽ bỏ khoảng 1-2 tháng để người ta huấn luyện em cái cách làm việc. Thì Dạ. khi mà anh coi những cái cách làm việc của họ huấn luyện cho anh xong, anh cải biên nó lại, anh làm rất là nhanh. Nhưng mà làm nhanh bao nhiêu thì anh không nói, nhưng thì anh làm xong sớm thì anh dành cái thời gian dư đó thì anh ngồi anh research mấy cái mà anh thích thì anh ngồi anh học nó luôn. Anh Ừ. hay cái kiểu như là mình lớn rồi mà mình vẫn duy trì được thói quen học tập á anh, kiểu vậy. Ờ, Ngày á, thôi để mệt lắm. mình Nó mệt cái lắm. thứ em mà kiểu như là làm việc xong mệt rồi là thôi 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 chạy đi ngủ hoặc là đi làm cái gì đó kiểu vậy. Ừ. Nói chung là cũng không có tốt. Ừ. Không, Dạ. có những ngày mà anh gọi là anh nói với sếp của anh luôn á, là mấy tuần nay là tao làm hình như là 110% luôn, tại vì không có đủ nhân sự á. Thì Dạ. anh phải gánh, để nói tao làm gần 110%, nhưng mà tao vẫn sẽ xong thôi. Mà tại vì giống như đợt này á, hồ sơ nó nhiều quá, anh phải làm nó, thay vì bình thường á, khoảng 50%, lộn, thay vì bình thường 100%, mà bây giờ hồ sơ nó đập vô một cái là gần là 150-170%. Thì cái thời hạn ban đầu là ra là anh giải quyết hồ sơ trong vòng 24 tiếng, thì em nói là
tao nhiều quá, mày có thể nào extend nó ra 48 tiếng không, tao không cần ai phụ hết trơn á. Thì đợi tao khoảng extend ra cái thời gian từ 24 tới 48 tiếng, từ từ tao không giải quyết xong, cuối cùng anh cũng xong. Dạ. Nhưng mà anh làm cái đó là cái tần suất, cái khả năng mà giải quyết hồ sơ của anh là gần như là 200% so với người khác, mà cái tỷ lệ mà sai sót trong hồ sơ nó gần như là bằng không. Tỷ lệ sai sót nó khoảng khoảng 5% mà. Ừ. Nhưng mà cái đó là do cái cách mà anh thiết kế cái công việc của anh. Dạ. À, Cái anh có học cái thiết kế công việc đó ở đâu, hay là anh tự tự suy nghĩ rồi tự thiết kế thôi, hay là anh có học khóa học hay là như thế nào không anh? không, tự mò hết em. Tại vì anh mò, tự mò hết là anh, tại vì anh nói với em á là anh có nhiều cái gọi là cái gì ta. Công việc hả? Anh có nhiều công việc, với lại anh có nhiều cái kỹ năng khác nhau. Anh có kỹ năng về máy tính, phần mềm, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, thì anh gộp mấy cái đó vô. Thì anh có mọi thứ mỗi chút rồi bi, xong rồi anh gộp nó vô, anh làm những cái chuyện khác á, thì anh có cái cách thiết kế công việc của anh khác nhau để làm nhanh hơn. Giống như anh cũng biết sửa xe nữa. Rồi khi mà anh có nhiều cái kiến thức như vậy, người ta dạy cho anh thì anh học rất là nhanh. Tại vì anh đã có kiến thức sẵn rồi. Khi mà nhiều kiến thức, có một cái kiến thức khác đưa vô thì anh đã có một cái kiến thức nó liên quan tới gì cái đó đó, anh học cũng nhanh hơn nữa, Dạ. so với người bình thường. Dạ. Ừ. Trời. Anh có ghi ra cái quy trình làm việc không, hay là anh để trong đầu thôi? Không, anh để trong đầu, nhưng mà tại vì cái cách anh làm á, là anh có một cái bảng checklist như vậy nè. Thì khi mà anh làm, anh đa số là anh có một cái checklist mà anh để trên Excel á, thì đa số là anh viết phần mềm, hay là anh đưa ra mấy um, cái công thức á, thì nó tự tính hết trơn rồi. Thì với lại cái cách mà anh làm đó là thường thường là anh làm post kỳ á. Thì khi mà anh làm post kỳ như vậy á, khi rồi post kỳ, ví dụ như anh giải quyết 10 cái loại hồ sơ, thì một một cái hồ sơ á, nó sẽ có 5 6 giai đoạn khác nhau. Thì anh giải quyết lần 10 cái hồ sơ, mà anh làm giai đoạn một, giai đoạn một, giai đoạn một, xong rồi tiếp tục qua giai đoạn 2, giai đoạn 2, giai đoạn 2. Thì anh làm như vậy á, nếu mà anh có bỏ lỡ một cái bước nào trong cái giai đoạn một á, mà anh làm cái bộ hồ sơ thứ hai á, thì anh biết liền, anh sai anh quay lại anh sửa liền. Nó không có đi xa, là anh sửa liền ngay tại chỗ. Ừ. Rồi. Ừ. Với lại cái cách mà anh thiết kế công việc của anh nó thay đổi gần như là trung bình là 2 lần tháng, mà nó thay đổi theo cách ngắn hơn á. Thì anh coi cái nào lược giản được thì anh lược giản. Tại vì anh làm anh cũng biết là cái nào người ta sẽ kiểm tra, cái nào người ta sẽ không kiểm tra. Thì những cái khúc này mình không cần phải cập nhật trong hệ thống làm gì. Dạ. Anh đại loại vậy đó, chỉ có ngồi mò thôi. Dạ. Anh sẽ cố Ừ. gắng tiếp thôi. Ờ, Dạ. thì cái cách mà anh làm nó là như vậy đó. Nói chung là Dạ. anh cũng không biết giải thích cho em sao nữa, mà nó là vậy đó. Thì thường thường á, thấy đứa nào làm nhanh á, với lại thường thường thấy đứa nào làm nhanh á, đi lại hỏi nó, ủa sao mày làm cái này Em sẽ nhanh vậy. hỏi. Anh vậy á, thấy đứa nào thường thường anh vô là anh để đứa nào giỏi nhất, đứa nào làm xong việc nhanh nhất, mà tần suất đứa nào hàng nào làm chính xác nhất, là anh ra anh hỏi, anh đã cấp chiêu. Thì Dạ. anh hỏi xong rồi về anh ghi xuống là cái này kiểm tra về sao. Mà thường thường cái của anh á, anh kiểu anh không có, thì thường thường ở trong cái bộ phận của anh nó sẽ có một số đứa là này không phải việc của tao, đẩy qua mày, nó đẩy qua cái department khác. Nhưng mà đối với anh á, ok, khi đưa ra anh không biết, thay vì anh làm vậy gì, anh đi bộ thẳng lên trên cái department mà nó làm cái đó, hỏi ủa, ví dụ như bây giờ nó client nó có cái yêu cầu như vậy nè, nó có cái câu hỏi vậy nè, vậy thì mày đọc vậy nè, mày mày nghĩ sao, gặp mày mày dễ giải quyết như sao. Thì anh sẽ hỏi cái thằng mà bên thiết kế á, thường thường nó vẽ như vậy á, thì bây giờ nó sai chỗ này, nó sai chỗ này, anh học luôn ngay tại chỗ luôn. Rồi sau này khi mà có thằng khác, hoặc là có một cái người khách khác đã hỏi một cái câu y chang như vậy á, thì anh trả lời luôn.
mà anh trả lời anh dựa theo cái trả lời của cái thằng mà thiết kế luôn, là anh nếu mà có gì sai á là anh đẩy qua thằng kia, nhưng mà đừng cái là anh có credit đó là anh học được cái mới, rồi anh trả lời cho khách hàng thì khách hàng nó kiểu khi mà có chuyện gì đó bóc điện thoại là ok, ở trong cái bộ phận này có thằng này giỏi nè, bóc điện thoại lên gọi họ nó liền. Dạ. Ừ, thì cái cách là anh làm gì đó. Dạ. Nó cực lúc đầu thì nó cực rất là nhiều, khi mà em làm như vậy là em phải học rất là nhiều thứ, nhưng mà khi mà em xong rồi á, tự nhiên khoảng năm trời mà em cứ làm vậy, tự nhiên cái trở nên là em cái gì trong công ty em cũng biết hết trơn đó. Ờ, Đa năng luôn. đa năng luôn rồi. Dạ. Được một cái là nếu mà em cứ làm sau này á, em cứ làm vậy sau này trong cái gì trong công ty cái gì em cũng biết á, em đi xin công ty khác nó dễ. Em đi xin công Đúng rồi. khác là em cầm theo cái kinh nghiệm của em biết luôn, là coi như là ai hỏi gì em cũng biết hết trơn á, chứ không phải là ai hỏi gì tao không biết cái này là bên thiết kế nó làm, cái này là bên xây dựng nó làm, cái này bên kế toán nó làm. Dạ. Còn nếu mà em chịu khó em làm vậy á, thì lúc đầu nó sẽ cực cho em thiệt, nhưng mà em học xong em giải quyết rất là nhanh, rồi em đi ra ngoài em xin việc, khi mà nhân viên tuyển dụng của em đụng về đề tài gì em nói cũng được hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Ừ, vậy đó, để cách là anh học vậy thôi, anh chơi ăn gian vậy đó. Cái đó là gì ta, Ừ. thách thức lớn á, đứa nào phải kiên trì rồi phải chịu khó mày mò Ừ. học. Ừ. Vậy anh chỉ biết trả lời anh làm sao. Vậy là quá trả lời quá quá đầy đủ rồi. Để Ờ, em gì ta ờ, áp dụng được phần nào rồi. ờ. Tại vì anh không có biết là anh chỉ em như thế nào, anh chỉ nói với anh là anh làm với làm sao thôi, rồi anh nói Dạ. với em cái cách anh làm vậy thôi à. Dạ. Ừ. Ok. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Ok, I'll see you next time. See you next time. Ok, bye bye.